bw'oba oyagala okufiirwa obufumbo bwo oba relationship yo lagirira omusajja ekyokukola. Anti awo butanse kwefuula mukulembeze. Abakazi bena kuzina kye baagala. Do for me this. Buli bukazi bwaga do for me this. Do for me this. Oba kitegeera nkolera kino. Bwaki tonkolera kino. Omusajja si gwe ino mu demandinga kyateekeddwa okukolera. Si muzoole ategeera. Bwe yafunira amagezi agatuula wansi agakwana ayina bingi byategese. Si gwe kumutegeerera. Gwe kitaago wali omugamba taata katigula poloti. Bw'oba ekyo tosobola kukikola ku kitaawo tuuza obutuuliro wansi. Thank you so much. Naye omukazi ajja nze ekisinga okunnuma kijja n'entitlement ng'ebisajja bye kyali nakyo. Kijja n'entitlement. Ule katono. No, bwekiri kijja n'entitlement lwakiba kyeyisiza bubi. Kijja n'entitlement nga n'okugwana tekigwande na kubeera nayo at all. You get the point. That's the problem. They demand too much that they put on table. Thank you so much. Ati kubaka nkubulye nga bwe nagambye ebyafaayo by'omukazi bannaye bimataringa nnyo. Omukazi yeeyita Miss Independent. It's a red flag. Kiba kitegeeza agenza okukyogera ng'akiri. Not Miss Independent, it comes with career, it comes with work, it comes with status. Toyina kyongamba. Ongamba ki? Okitegeera. That particular thing. Omukazi alina body count ey'amaanyi ne ba exes abayitirivu. Ate abakazi mwetetegula. Tubanyiga code. Kambabuulire waliwo eyambuuza manya otya n'omukazi abadde n'abasajja bangi. Nawulira omusajja ng'ambuuza mu ddoboozi esaakavalinga omusamize. Manya otya omukazi abadde n'abasajja bangi. Nyume emboozi naye olabe. Gwe munyumize kuba we naye ajja kunyumiza abali. Bane ku ekyo. Science of balabako nate. Numbers Nahid. Mwewala okubanga mubaddewo ebbanga lino lyonna. You've viewed our work. Tusaba mwongere ka view, mwongere ku subscription. Tutambulenga wamu ffenna twekulaakulanye. Tuleme banga mutukuba lusekero ka mulaba waka waffe ne mubeera ne muyiga kaffe tetulina kye tufunamu. Kitegeera ekintu ekyo. But thank you so much. I'm with Douglas once again. Leera akomyewo ali leka ndowooza kati he's Mr. Douglas K. Segawa. Erinnya njogedde mu bukyamu. Si bwe litoliri. Bwe liri jamu. Si woto wolyogera. Nditeekamu n'eggono. N'eggono apanze nyizo basiina pese. Waliwo yangamba I like the way you buli mpulira the way you pronounce your name. I become I'm calm. Douglas K. Segawa. I'm Numbers Nahid. Anyways, kumulamwa gwaffe leero. I think we don't need, I'm going to give you a chance to open. Let me even introduce myself. Okay, you I can go did. on. You did. Douglas, it's a But I've worked for this Nahid. Douglas, you mean I can't represent you? Nahid, erinnya lino tulijja wala. Kamba wennyongeza waliwo alinze eddoboozi gwe nagambye. Era obwedde oyogera bannange. Kale bawe bagambe. Abatulabako Brown Skin Events mbalamusizzaako nnyo n'ekiramuso ekirungi. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abantu abakristaayo mukama waffe yeebazibwe, mukama yeebale kubakuuma era mwebale nnyo okunfollowinga ku social media platforms zange zonna ez'enjawulo. Ku X I'm Douglas K. Segawa and on TikTok still I'm Douglas K. Segawa. Mwebale kusubscribinga ku platforms kwonna kwembeera mumpadde amaanyi mwebalire ddala. Abatanjagala, I get your context of you not loving me because I tackle your dark spots, but I know everything will be alright. Bwate tuli wano kwogera bibasanyusa, tuli wano kwogera bisobola kubayamba. Abantu abatulabira mu kibondo ky'Abawarabu balamusizzaako nnyo abaana abawala bakadaama abali awo mwenna ne basekadaama. Mbasaba Katonda abateeremu emikisa mu buli kimu kye mukola, mukomewo kuno okwaboobwe ng'akasente mukalina akasobola okulabirira abaana bammwe n'ebigendererwa bituukiridde. Amannya agange nze Douglas K. Segawa. Ogamba waliwo agatwala ogwo gwakusatu. I introduced him, he edged out, I gave him the chance, agogedde mindeji. Esatu. Banna. Waliwo akiwulidde kati You awonye. should own your name. I'm Numbers Nahid. Waliwo akiwulidde kati awonye. I'm Numbers Nahid.
ku mulamwa gwaffe nate Douglas lwaki abasajja mukalubya ebiro bino? Why are men being so, how should I call it, selfishness? Bayanguwa okweyagaliza nti omusajja ayagala kwane nga mukyali wano mu kwekwana mwezi ogusooka mwezi nga gutandika nga first akwanye nga tano ayagala abe nga bamuwadde haga nga 11 nga mugenzeko ku picnic awa kubuzaabuza kulaga nga anaabeera omukakalu nga abiri abayagala ekiri kyewakweka emyaka ochavesting emyaka. Girls who have kept themselves, I'm telling you. But no, Douglas, let's admit, yeah, it's possible. But at what rate? And quality. The question comes in at what rate? At what rate? At what rate, yes. Okay, the rate might be less. Be honest to camera. Look at the camera. The rate might be less. Thank you so much. But it doesn't mean there is zero. I defend zero. Okay. Kitegeera naye bambi. Abasajja mukalubye nnyo ate mwe bamu mwe mwagala kwaye mwe mwagala bana bali virgin. Naye n'ogenda n'okwana omwana wa bendi. Nagamba bane we are in courtship tubeerewo. Courtship simanyi oba ya losing a meaning oba tebakyakitegeera nga ffe tukitegeera abantu abamu nti mu courtship temubaamu kwegatta. Kuba kwemanya in these other life sectors. Social okwasaganya otya obulamu bwo ewammwe mulimu tya. I think it even goes deep to family. Naye omuyaaye ayagala buli kimu akiyise mu bwangu abe nga ayonyiza edda ne next abamu. Okay. So what's the problem? Abatulaba essaawa zino bino ebintu bye ngenda okwogera mmanyi temubiwulirangako wantu wonna. Really? Katulabe sijja katandike bwetu kukyankalanya nga twakatandika. Why are men bad or why are men always in a rush? Because the statement ndagala mugikootinge bulungi. Women always reward bad behavior. Kiri engeri ekintriggeringam. Ate mwana abaana baagala gayi tali providing talina kyamuwa yamugoba. I wonder why girls. Kati soke tukizimbira awo tukigenda ebuziba. Tokolumala nga woza omusajja gwe nafumbirwa era woowi. Women always reward bad behavior. Women always don't play nice. Kansooke ne kiki nasoosezza. Abakazi bakwata ebintu ebigwanidde okuweebwa omusajja omulungi n'abikoleredde n'obikolerera n'abiwa omusajja atabigwana. Mukadde mpawo kaaga. Kati, what are men doing right now? They are adopting toxicity. Is it because of what they have been served? Or do you know why? Inti abakazi kati kubanze, let me just tell you a simple scenario. Douglas, I was a nice, tall, young, loving little dude. Douglas, katale. Yes, because I'm not searching. Okay. Yes. Okay. Clarity. Yes, I'm not. I was very, very sweet. Very, very, very loving. Disclaimer, it is an example. Yes. Do you know what I got in return? Or what they get in return. Such men. Definitely. Such men. Nze nakwatanga ne fees zange nenziwa omuwala. Douglas, mbadde mbagamba abantu disclaimer, it is an example. It's a real story. Disclaimer, let me share this. It's a real story. Remember, I was a church-going person. I was a church-going person. Church boy. That love, yes, that pure love. Nze nga mpandiika leeta nengitekako kaawa nenjokya. You get the point? Nga nze muntu awandiika letters nesindika air emails. Siri wakati sijja kwegaana. Basa ya kawa nga sijulianga. Nze nawandiikanga letter. Manyo ogenda wali ku station ne bakuwa olupapula. I have my two exes. Let me tell them to you on air. I have one was called Penina. Dechika sijja dyogera n'omulala bali bamuyita Doreen. Were they at the same time? They were not. Waliwo yasooka. Omulala n'agoberera. By then you were still a good boy. Yeah. Oh God. Oh God. Naina love nzenga nebonywegera. You just see tears just flowing down my cheeks. Church boy. Yeah. So I loved so much. Nzenga dadi wange ampa ne fees nenzuwa omuwala. Bambi baleme mugoba. Sina kumugoba. Being a good boyfriend. Nga ngenda kunasa nenkubisa bank slips eziri fake.
In the name of love. In So the that name you of protect- love. Yes. Let me tell you Waita something. wabawo kituli na wano nga All tewali men that you see that are really savages right now, they were once once good good ones. boys. Yes. I know. Era. Feka nkubuulire nyai loved Doreen to the core nti ne bwagaayo emmere Yeah? mukamwa Kitegeeza yagimpanga Kitegeeza n'enjirya. love yali Oh God, I yaliyo. was too mad. I was into her so much. Nga ne bwe twali twegatta ne mulira nga akaba nga nzijjayo simulumya. Tobyogerako ebintu. You get my point. I was Okay, I actually spewed. Brian knows this very well. Disclaimer banaye. Yeah, it's no show. but yo, my story was I always give it even on air because it was my experience. It's one of my stories. I loved the girl so much. Okumanya nayagala omuwala nafuna n'abawala abalala nga we neegatta nabo ndaba muwala oli. I used to think muba mulimba. You have it too? Yeah. Kuba omuwala oli yayingira into my DNA twatuuka ekiseera nga tufaanagana ffe nga tusobola okutambula nga tusobola okutambula ffe twasulako ne ku Kampala road twanyumya emboozi obudde ne bukya nga tetugenderedde. Definitely yabeeranga kabalagala. Jukya the other girl was an eater so twabeeranga ekabala. But those people have love. What happened? I really don't know, but I know. Those are the tribes I know that I love is. The girl was older than me. Bali Royal. Okay, maybe. Yeah. The girl was older than me. No? Ate nandeka nga nkyasoma ye nagenda ku university n'alaba So things had to. The mental things. Why no? Is a Doreen yankyayira ku birthday yange. I was ghosted on my birthday. And by the way, Douglas, kanzijenziremu to celebrate my birthday. Moi. Do you get? Obukambwe mulabe bwabiva. Zena bavuga nali bagamba. Nali mpulira muri Douglas nine kyatangamba naye era amaze nakyo. Inze personally era nge mundaba I'm a bit a sweet guy, nice guy. I'm just seeing it now. I had not seen it yet. Yes, I'm a bit sweet and look at right now Nezula. I know Ndiku guards. I know how I can regulate my emotions. I think all this is just how should I call it? It's just another way of protecting your heart. Not really. You learned how to protect your emotions? No. Men actually we learn through our experiences. So you learned how to guard your emotions. Definitely. And how to flow, how to be a man. What does a man actually supposed to do? You know, the do's and the don'ts, the pros and the cons of falling into a relationship. Back, so back story, definitely. Back don't want to ghosting. By then, money in a sim. Yes, we had smartphones by then. Smartphones? Yeah, that was 2019 and 2020. Recently in COVID? Why would they change the bank? Try to date for like 3 years. Yes. Muntu dadi wange gwalekera sente z'abaana mbafumbire emmere nenzigulamu ya time zonna ne mbasiibya enjala. You were still young. That's what you people may say. And stupid. That's what you may say, but honestly, that's what you may say. You were new to that thing. That's what you may think. I tell you, abantu basinga baba ina that love era naffe ffe buli omu wano but I really don't know why when I recall it I feel hurt. Because it was really hurting. Kankuli omuntu boyagala newe wayo namana akusinikira sebo. Obo owulira nga buli wokyogerako. So you've not yet healed. We are into that process. No, I moved on, but the healing can't come once. I loved a lot. I know. Even showing it in your eyes when you're speaking. Era nsimanyi ng'olina wakakwamba mugende kyala munnange guma agenda kubira banyiige but you feel bad. I'm on the show. Olaba Douglas mwe mubana bujja kuba eximuloza fete tubadde kati naye awuliranga atayina kyeyafunye but mudeka munnange. She's getting the worst version I think. Kuzira ko buli mwayagala bamwagaleko ebyo byakajanja kati osanga ng'ate omuntu yabibuuka ng'ate wabyogerako wayogera ku linnya ly'oyo omuntu okimanyi nti kati mwamala mugamba that I'm talking to Doreen. Oba tolinawo nkakasa nti nomwogera business. Nze obuzibu I'm proving a point.
I know you have to prove it. Yeah, kankuyumiza story. Badde ekyakugamba. I was jilted on my birthday. Young ghosting agenda. I feel bad for you now. Anyway. I really feel bad for you. To see my story. You're speaking it with a lot of pain. Definitely, yes. To see my story. Because I have to showcase that. They taught me that's in communication. So. Omwala oli bwe yankyawa nangostinga. Excuse your mic. Okay. Omwala oli bwe yankyawa nangostinga. Banange guys, let me tell you something. Ghosting pains. Kuba tanakikola yatakimanyi. Tomusobola kukitegeera. Mu Luganda okugostinga omuntu abulawo nga talina kyagambye. Naye nga mubadde mulavu eri mubire tolina ky'omukoze. Just out of the blues week. Nze banaye nga kambabuulira ofunda n'omuntu ajja n'atula wansi n'agamba omanyi ddaaga kino. Naye omuntu atambula obutambuzi n'aku unplugging amasannyalaze g'obaddemu aga 4 phase. N'ozikira bwe. Kibanga kuba mugagga n'oyavuwala. I couldn't accept it. I lived in denial. Nze nalwalira okumala emyezi ejja. Ngabe wako banyonyola kyo. Because by then you're still home. I was still home, yes. Daddy wange, I thank my dad so much because I grew with my dad. Yanzijanjaba nga tamanyi kikinuma. Naye kalito sister kange kaali kakimanyi. First wait. Awo waliwo obulwadde. Simanyi nalwalira kanula zaaluma namala emyezi 3. Naye ng'omusawo omuwulira ayogera lidde Bongo nga mugamba ki malaria typhoid. Kubadde okutegeera. Nze nga nze muntu gwowe emmere kuba baali bandiisa na bulisa that particular time. You know that you had gone into depression. Depression hit me so hard. Netandika ng'emikono gino gikankana buli kaseera. Yeah, I know now. Do you understand? Serious. It was serious. Very serious. Yes. Depression etuka ekiseera ng'ekankanirira buli kaseera. Sorry, emikono gituka ekiseera ng'ekankanirira. Obanga yakutte ku muko, tosaana kwata sowaani. Nalwala nga era bwe mba neebasa osanga amaziga nga gafuluma. You get nga kasista kange kaheda nike kasangula amaziga ne kanzizaamu amaanyi. The little one. I know. Muleke naffe tumukyaayi tetumwagala. You get. By the you guys. Awe chikacho nawe chikukyayira mukwano ogenda okwebuuza. Osanga yali muula ku street nablo kutomeza eggaali. That story. That the story by the for the last time. Research nyime na bulungi. So nendwala nako gasinze yali omutono baye. Tosobola sigala kyekimu mayi. Nze nalinga alumiddwa sirimu. Depression ojimanyi. Nze nga nze ojjukira nga sinnaba kwezuula. Nga sinnaba kwezuula. And you were young, wow. I was very young. Emotionally, mentally. Yes. I loved so much. Ganango bakulusa Kati obonye mbudde ku kitanda era nze taamu ya class emusaagisoma. It was second time. Bana abazadde muwulidde oyinza olowooza kati Douglas yasooka escaping naye wali abazadde abeefuna bakkaali. Era definitely. Kyana gwe wekoza bambi. By the way, me in my life I've had the best dad in the world. Ebintu bibanga byakusanga naye kati owulidde ono gye byamutuusa. I had the best dad in the world. The dad who took care of us a lot. You have to be proud. Obokitegeera. Olwamala okuwona. That took you like how long? Kubanga time you know about what was like 3 months. Ne holiday nejjaawo. Byaliwo before the first yali time che. Yali time yakubiri. Kitegeeza between the holiday. The holiday, yes, between the holiday. Yes, then next time when there's a satu neka holiday. Kanenzira mu third term. Myezi nga nearly mukaaga kweta. Definitely yes. Kati olwamala okuba ku kitanda, I was depressed, nali noonya a lot of counseling. Kati agoje nonyeza oba muzeeyi yamana n'amanya. Amama muzeeyi teyamanya ne guno gwakambyogera birabira jabira babulabi. Kati bwe nagwa ku njiri emu. Jika nali mu lokole. You were a church boy? I was a church boy. I used to pray more at Worship Harvest. I don't know about that. Yeah, you don't know about Bible, yes. Kuba omusumba Nsoboga yali atusumba. Nengo ate ku njiri ey'Oluganda. Jika na nnyo mu njiri y'Oluzungu. You know those boys, literature guys, we always into the church. You get the point, yes. By then, actually, Wobonga meant that was between COVID. Jingo had sparked. Yeah.
Bujingo ayinza okuba mubi mu birala byonna. Here he comes to save you. Yes. So now you can't say, ero ino mogamba mubi. It's mubi mamanyi mubi birala, but his words healed me. But I've never heard you talk negatively about that. Sisobola because even nesaga zawe zonna even with a wife. I can't. Sisobola kwogera ku muntu yankuda choose me emulate that good. Yes. Ha. Wabula nze nebaza wamuyita ba Mami Susan. Kubanga tulaba enjawulo. Kyanga omwami aveeri enyambala yakyuka. Abakazi bena mukoppe Madam Susan nengamba. Yeah, it's okay. That's yeah. Amazima gali bwe gati. Nawuliriza ebigambo. Nze byali bigambo. I find Bujingo funny. How can he? You may, that's what you think. Bujingo yali mulala munga tanaba kuba funny nze nkubulira buza. He's funny but he talks about alumu ali take him to reality ku table. Thank you so much. Ate enjiri ya COVID yali ndalamu. The guy was also speaking out of pain. Yeah. Omanyi omuntu nga preaching ebintu out of pain. Bisobola okukwatirako eddala. So nawuliriza enjiri era nze sala yange tekomanga. Inze ne Katonda gwe tiimu ewangula. Ekirala Katonda njagala okufuula akalango. Nanywerera ku ssaala eyo Katonda nfuula akalango mbeere billboard ya Mukama Katonda. Ebigambo byagenda binzizaamu amaanyi n'ensoma nenjagala okusoma ennyo. Proving omuwala ojjukira omuwala oli bwe yagenda neewe ensonga lwaki bankyaye. Sina kimala. Nazeewa. Yes. Webale definitely nazeewa nengamba omanyi ankyawe ndi mwavu. Ankyaye sina bageni. Yes, I'm younger than her. Sina sente alabya abansinga nenkolima. Nakolima ntya. Nakolima nengamba. Going to make sure I become my best version. Definitely nengamba ajja kunsomako mu mpapula z'amawulire. Ajja kundaba ku TV. Ku social media ku for you page nja kubeerako ate nakyogera nga ndi mu maziga amangi kuba n'ebifaananyi kalube lugoye lwe yali ampadde katugambe ebirabo biki byonna nabikwata n'embyokya n'ebifaananyi bye nenkwata evvu lyabyo nenditabula mu munnyo nengayiwa mutooyi remedy kwotudde banaye mumutuleke nze budde wala Mukama yamalija atuje kigateko nasooka nenkwata ebifaananyi nembiyuza nembisala it was so hard for me. I know by the time you get you go through the session notandika oguma nti kambisuuleyo na I went on by the time byensinga obasomesa nange dali mbiyiseemu. You have been there. I've been there, I know. You know what it means as in ebintu ebisinga by the way sibijja ku mwezi no ebiseera ebisinga sibijja ku mwezi it's experience definitely speaking. Yeah nembikwa nembiwa mutooyi nentandika obulamu nensalawo nengamba ddago olina okukola nenva ewaka nengenda nentandika emidaala gya chapati. Naye Dag, nga tuzze wali nga tuzze when you come out of that space okimanyi nti this girl gave you a reason to become the person you are now. You know that you should be thankful. Okimanyi nti Katonda yagenda omukugirawo ng'ayagala akuleetere the other person omuntu eyeeyubudde n'omusota gw'oyubula mu bulumi. Definitely even snakes do more. That shining skin. True. Era nkyebaliza Mukama. Alhamdulillah. Definitely nkyebaliza Mukama. So back to our thing. Era nkyebaliza yonna gyali nkyebaliza Mukama. Naye omanyi kati kimu hitting hard. Wakuwulira ng'oyogera bino byonna gamba. And you might not have thought that. Naddamu ne munoonya maama. Ndikakunyumiza story. Because your ex is returned. Do you want the title? Naddamu ne munoonya omwana oli yaliko eddoboozi okumanya namunoonya enamba nenziramu nenjifuna nemukubira. After all that pain. After all that pain, 2021 again awo December nga atuuse nemukubira. Bwe nawulira eddoboozi lye definitely amaziga gayiikirawo. Ya Rabbi. This is Judy and who? I felt like omanyi okulyanga emirembe gikukakanya jjukira nakolanga nengamba obusente mbukoze mu chapati twandibadde tubulya babiri. I felt like I wanted us to share. After someone hurting you like that. Kati nawe ofuusa abakazi ekitubonyabonya butayi. Ndowooza. Gwe bayinza kakubuulire.
omusajja yenna mu bulamu okusobola okubeera omusajja okutuuka w'omwegombera aba alina okuba nga ayisoma experiences nyingi. Nagezaako okukwana abawala abalala ng'omutima tekyennaku ekiriwo kimanyi mugenda ofuuka those men that are strong. No. Nga temukyalina eyo laavu ate bano we mugenda oba nabo oli omusajja akulagirawo wano tulinga bali ku mulimu. Definitely. So wekitobwe kiri Katonda yagala kibeere kitya naawe first love yo sisobola kuba y'omwami ogwo oyina but for men mukyuka nnyo you cannot even love again the way you love kale ne webakwota kizibu naye bikiyinza okuba ekizibu ye muntu gwe wagenda okuwa obudde ng'akulaga but I love up to now. Do you know why? You cannot love. Gwendi naye can testify. Kati manya gwe just ndoza we balavu walinamu ekintu nga senkana yes by the way era ze ne bena bagamba but you batwalako half ne bena bagamba tago onjagadde nnyo ebintu omuntu already nga yali talina laavu abo bo by the way nabo gye bali nasanga nabanga yagaddemu katini ne bamulunya babacho yes abo bayinza okuba gye bali kati so you called her again nga mukubirera story tujijumete wali buzibu obudde tukyali yalimanya kikyalituwa so omwala mukubira essimu ng'amaziga gaddamu gakawujuka naye tandise emidala gya capati bwenkola sumbuusa tandise ofuna akasente akatonotono akatali kamaanyi omanyi sente gye weekoledde gwe ng'omuvubuka nzanya obubiina mu kibiina nfunye ekinaana funye eyasatu nanjagala mukubire wulira n'obusero kanjagala mukubire gambe dorinayoke kusindikira sente. You were really, that is, I think you were innocent, Bambi. I was too innocent, too green. Indeed. You get. So, nena ngamba, nawe ndeka nawe, me I moved on. Yeah, dogamat, okay, don't give me the money, let me come just for a coffee to nyumyemu. Kati, nera nenziramu nemukubira, naddamu nankubira, nangamba oyinamu ku ssente. Nejjukiranga neebuuzizaako mikwano gyange. Girls can take advantage. Na neebuuzizaako ku mikwano gyange. Ne bangamba daago oyo omwana tomuwa ssente biki. Why would you? Kati ne neesiniikinga nensindika. Akatono ke nali nnina kuba ssente nali nzifunye nga nguzeemu akapoloti. My first kapoloti in life. Yes. I know. I felt like omwana mwagala nze ng'abawala bonna kankubulire era bonna abawala abajja after there by the me I healed bulungi nnyo in 2023 bonna abaali awo bonna sinti nabalaganga but there you were not giving definitely I wasn't really giving it. Yes, I wasn't giving it because my emotions were already killed. I felt so and you, I think you had hope of rebuilding. Wanga, you felt like now you're making a better person. Maybe go Tebakyayagala. So that's why you even get the courage to call her come again. Back. Era ne unomuludi gwe nasoka ku media naye najja kakasa. Esi can testify. Era omukyalo oyo bannange simanyi kyendi wa mukyalo oyo. Banaye dag, batu bava wala. Definitely because people come from far. Yeah, people come from far. Era yajja esi nandaba nangamba nkulaba oyina kyokakasa nkinjukira bulungi ekingambira ne wali waggulu nangamba ddaga nkulaba oyina kyokakasa nali nkyayina raj I had that thing nga njagala okukakasa ajja kunda ku billboard ajja kukola ki wali omukwano gwange yaŋŋamba wali omukwano gwange yaŋŋamba muyita Ibra Katumba naŋŋamba ddaga akulaba Wachimanyi nti omuntu nga in case wamuleka emabega with okay tetujagamba nti kubanga buli omu akukyaye bo bajja sigala wansi for you rise no si bwekiba they also glow naye they can notice ne waba kuliseko buyisi nga tugeze you are in cars oba taxi oba ki ne woba ofunye mu kachange katono it can't show definitely kiraga yeah atege mpulira he's not okay she's not okay tugenda gendewa X is return X is life nekati but see, I'm not happy with it. It's not good of course waliwo yambuuza ekibuuzo nangamba senga tobadde na bantu oba muna muntu gw'olina saawa zino would you allow Doreen back? What do you think would have been my answer? Dago kazi oyo ajja kumanyira kati nno ndabira wano kati nno kyemba ngenda okukola kyekira namugamba
nadda mu bulamu bwange I just use her. Just use her. Until now you're using her, but Daga, according to the story you're giving, deep down, bali wonna. Omani, it's like kubera wano. This is a table. Nga you know your best dish is chicken. Nga waliwo enkoko, waliwo ekyennyanja, waliwo ebijjajjalo, waliwo biki. Osobola okugira ngo chicken osoloddwawo n'osooka n'ogiskippinga for time nga tonnagituukako. Oba ng'ogirabawo naye nga oyagala sooka testinga bino. Otuuke ku best dish y'ogiwa obudde. Okay. Daga, you will love that girl again. Daga, you will find a reason to give her a chance. Jokes aside, I learned from that. Era mukazi wange namugamba, weebaza omuntu yampa experience okusanga Douglas version eno gy'osobola okwegomba. You get the point? Namugamba, just thank her for that. Yampa version gy'osobola ogamba mwami Sega wawoyo. Zinali simanyi nti mukazi wange bamuwa ekitiibwa ku linnya lyange. Mane muchala Sega wanagamba, okay, I'm doing something. You get? I really didn't know. Every woman waba ina mwami nga talina makulu. Gomusajja gomulisa gomuza nenga bala bafuluma ennyumba ya ingile nyumba yo bagambo li muchala wako. Erinnya lyange lisose. Erinnya lyange lisose. So Douglas, what your relationship? Bwenjo, yes. I was nice, I was rewarded badly. Now you turned into a man. For me, I didn't actually adopt toxicity. Yeah. Natandika okwekolamu omulimu, definitely natandika okwekolamu omulimu ne guidance y'enjiri eno nze yanyamba walala simanyi kikyokkiriza, but for us to okutulabanga bwe tuli. It's not about even what you believe. It's not about being a Christian. It's just about the words that came at the time they came. Definitely, yeah. Very, very important. So byetaaga okufuna nze enjiri yankolamu omulimu gw'amaanyi kyensobola okugamba. So today wali I didn't adopt toxicity. Abavubuka abasinga right now omwana bw'amukola ebintu ebyo agenda ku adoptinga toxicity. Era buli muwala gwagenda ofuna gamba nekiki nakagulira bino nakagula biki kankola biki. Tamana nekagenda. Sabakazi. Sibamalira ko budde bwage. So that's the problem. I see them speak eyo mu group zammwe. Ng'olaba just ayina binugulye na biwungu. Nga bwe nagambye many women reward bad behavior. Tukizimbe tukigende ebuzibu abantu basobola okukitegeera. We are back to the session yatandise tubudde eri mu relationship story. Oh no mwana ansokodde mu story. Tubudde mu story ya love ate tujja kuddamu ya ex ino gyo. Tujja gireeta. Tugenda okukola endala. Na story gye nja okunyumiza. Now ekitonde kino ekikazi tekyagala bintu birungi naturally. In which way? Bamanyi nga baagala ebintu ebirungi. Ebirungi kikyengezaako kutegeeza in which context? Tebaagala musajja ali nice. Waliwo yagamba omusajja akwagala n'akuwa emirembe n'owulira nga gikususseeko ng'emirembe gikumazeeko emirembe. Waliwo omukazi omu yangambye bw'ati mpulira njagala musajja wange ankubemu. Ng'oyagala muyombemu? Muyombemu. Noonoonya ensonga muyombemu. Yes, I said that nigga, okay. Wanje? Yangambye njagala omusajja nga ntememu oluyi. But being too nice gets a point nga bibo waringa. Anadowooza owulira. Kambeko kembagamba. Buli musajja yenna bw'abeera nice. Omukazi oyo ali likely, it's not even likely, ali automatically okwenda awalala. Because she's used to getting that. Actually, wanakyulira kwani? When someone is used to getting something good, atukanalabanga, it's normal. Alinga omwana omuto. Abakazi obwongo bwe bulinga bw'abaana ba myezi ebiri abavula. Oba myezi 6. Mbuuza lwaki? Mbuuza lwaki? Ekyana kirekawo ennyama eri wano ewaka. Ku sowaani n'alonda egudde wali. Nadde wa neighbor mumukene mu bijanjaala alimu n'ekisula. You get the point? Nomugamba walese wano emmere. Kyokka nno ne batamuwera na ku sowaani naye obukunkumuka banne bwe basudde wansi. Kyokka ng'ennyama yagirese waka. That's how women are. Tebaagala birungi. Kyova olaba tugamba abasajja, you need to keep a woman at minimum standards. Nti ne bw'oba osobola okulekewako omutwalo katugambe. Kuba abantu abasobola okusurvivinga ku mutwalo basobola okusurvivinga ku 15,000. Era enso by'abasajja abasinga gye bakoze kwegamba kangende waka kangende mu katale nkole shopping nasanga mu katale nambuuza mweno daga olina okuba omusajja n'ogenda mu kuti n'ogula ebiddo shopping n'oteeka ewaka.
Ayobe yagale. Omukazi si bwoto boyina okumuoperatinga. It's wrong. Mbuza batya. Omukazi ono gy'okoma ogenda sponsoring obukopi bw'abantu obubadde miti. Nzija nkizimba njagala kitegerekeke. Omukazi ono gy'okoma okuteekawo ebintu bino ebirungi nga biriwo in plenty. Comfortability gy'ekoma okusukka n'omuntu okwonooneka. Kyova olaba sabbuuni waabanga waali mu bungi bamuleka ne mazzi n'annyuukirira. Are you getting my point? Naye bw'abanga ali very scarce ewaka bane temwonoona sabbuuni oba kitegeera babukozesa. N'omukazi bw'otyo mw'olina okumutwala. Omukazi osobola n'omugamba nti kati nze omanyi embiri zisale kusala eza kaati. Yes. N'asala eza kaati. N'asala eza kaati. Lwaki? Omukazi ono olina okumumanyiiza obulamu nti ebintu bikalubamu wadde weeziri. Kuba omukazi ono buli bw'omulaga nti weekiri keziribula buli kimu kigenda kusattulukuka. You get my point? Buli mukazi bw'omulaga that everything is there, it's available, trust me, you have missed it all. You are going to lose her. Nabuuza omusajja omu, kiki ky'osobola okukolera omukazi ensangi zino obutakulekaawo? Ayina kubeerawo by her choice. No. Omusajja kakyasobola okukola omukazi okubeera mu maka ago ayina kukozesa art naye nga art wa force. Mbuuza lwaki? Bino ebitonde ebikazi olina kubizannyira ku bwongo nga we babikyanga nga bikyala eri mu dating pool ne mu marriage bw'olina okukikola. Wano oba olina okuba nga omasterinze akazannyo. Lwaki abakazi bagamba men are no longer giving us the princess treatment? There is no way men are going to give you the princess treatment nga gwe weekwata vagalanda. Okitegeera? Yes. Kuba tojja kunnimba. You got married to peasants and you expect a princess treatment. You get the point? Okikubye taata. Tojja ku oli kuba kopi oyagala princess treatment. Tekigenda kusoboka. Kuba sijja kino kikulimba. Abakazi b'ennaku zino, the marriage that they desire to have tebagwana. Obufumba abakazi b'ensangi zino bwe bwegaanyiza okuba nabwo oba ne relationships beegaanyiza okuba nazo tebazigwana lwa nsonga zino wammanga enneekwata yaabwe embi. By the way, tugenda kwogera ku bubonero obulaga nti gano amaka gaasasika oba relationship oba marriage yafadda. Naye nga bonawe bali abasinga obungi because nagambe we tuba twadressinga ensonga mu media yonna twadressinga ebizibu ebikyasinza okuluma abantu abangi as a wider extent. Abasomya amawulire kino naffe tukimanyi bulungi. So abakazi bano obalaba conduct yaabwe yabayiwadda. Tojja kunnimba oli muwala wa myaka 25 body count yo y'abasajja 9. You expect a guy like Douglas, cute the way I am or gorgeous the way I am, to give you a princess treatment. It's like you are forcing me to buy an old car, 400 million at a high price, and you expect me to go and even do that. That's why if tugenda baga takakota mbuuza batya togenda sijja gula motoka nkadde ne butafuna motoka ndala zizigenderako kuba isooke motoka enkadde yamenyeka obukono epipira eyiwa oiro. You get motoka nkadde eyiwa oiro baji driving ina mileage y'amaanyi. You get the point? Kakiba kitegeeza okusobola okunkolera emirimu gye njagala mwene motoka enkadde nina kugi ekyo tekiriyo nina gikookera eyabimba yatulimba bayina oyina gikookera. Lwaki mba nagikookera? Yes, lwaki nagikookera okusobola okuyamba kino ekintu okutambula. Naye tulina bujja kunnimba ekisinga okunnuma mu bino ebintu byonna abakazi abadimandinga princess treatment oba abadimandinga ebintu ebirungi, they are not worth them. Omanyi kino banyiiga mangu. No, they conducted themselves wrongly. Tugenda kwogera ku twakolako show nino neyogera ku is it postpartum oba biki? Not postpartum but post-traumatic disorder. Definitely, yeah. Ng'omuntu it's the effect of that.
high body count so kati tomusuubira kubanga gali katikwata mu katono eba gali ekazeeko yes bulira kiba kitegeeza naye okwekwanyiza kwe kubeere kutono kituufu ekyo nange nkiwa kati the problem do you know what they have they come with a lot of entitlement baleka abaana abato oba kitegeera abakuba embaga ezitonya baby gulo abakuba embaga ezitonya because definitely they have done their part oba kitegeera bagenze bato kati gwe tojja kunnimba olina body count ate obeere ng'odimandinga ebintu byebimu oba onnimba kiba kitegeeza n'omusajja treatment gy'agenda okuwa it's going to be very 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 different ate munnange mwagadde abasajja abali toxic ate ndooza ne kamaturity kaba kalina okubanga keeyongedde definitely and let me tell you something I've always told you for us men we no longer follow what women say we follow what women respond to what they do nekyeba doing nga tetwakivaako kikya responding because for us yes mbuuza lwaki bwe ntunuulira action eno nyinza ogibuusa kati nganza omusajja kati yeeyongeddeyo mileage mu kutegeera ebintu ebimu sooka nengibuusa amaaso lwaki akikoze okitegeera kyembuuza lwaki akikoze toleeta mmeeza leka nnyonnyole olira leka kujejere because the moment abasajja abasinga bagoberera nnyo ebigambo by'abakazi and remember women are manipulative creatures bakuteeka mu area ye wayagala okwefunza ati kano kankyogere ku kamera era kyeddako eyo nga tusinkanye tujja kyogerako bw'oba oyagala okufiirwa obufumbo bwo oba relationship yo lagirira omusajja ekyokukola anti awo butanse kwefuula mukulembeze abakazi bena kuzina kyebaagala do for me this buli bukazi bwaga do for me this do for me this oba kitegeera nkolera kino lwaki nkolera kino omusajja si gwe ino mudimandi nga kyateekeddwa okukolera si muzoole ategeera bwe yafunira amagezi agatuula wansi agakwana ayina bingi byategese si gwe kumutegeerera gwe kitaago wali omugamba taata katugula poloti bw'oba ekyo wali tosobola kukikola ku kitaawo tuuza obutuuliro wansi thank you so much naye omukazi ajja nze ekisinga okunnuma kijja n'entitlement ng'ebisajja bye kyali nakyo kijja n'entitlement ule katono no bwekiri bwekyo kijja n'entitlement lwakiba kyeyisiza bubi kijja n'entitlement nga n'okugwana tekigwande nakubeera nayo at all. You get the point. That's the problem. They demand too much that they put on table. Thank you so much. Ati kubaka nkubuli nga bwe nagambye ebyafaayo by'omukazi bannaye bimataringa nnyo. They matter a lot. As I told you, let me tell you something. And Douglas kankusalemu ku kirimi katini. I think naye abasajja bimataringa eri abakyala. Cause ne wobanzize nga ngenda beera namba 2 oba 3. Engeri gy'oyisaamu omukazi weeri. Emataringa kindago kika ky'omusajja kyoli. Wano ojja kunneeyisizaako bulungi kuba oyagala nzije. Ntuukaawo osooka onkola ebyokola ki. Tuyinza oba tetubyala naye somehow somewhere. Oba olaba n'omusajja ono history ey'okwagala abakyala eri etya. Yoso bireme kwekubira side eyo. Tugenda kwogera ku bakazi abali mudibo. Mudibo. Bali myaka gy'ekawungezi n'ekizikiza. Shey egenda kujja mu maaso eyo. Tugenda kujja. So ndowooza n'abakyala obutabeera nnyo na sex count ey'empanvu. Soko olutunira omuntu azijjo. Ate omanyi lwaki? Being a sheep, being a sheep ngoli, you are in the world of wolves, you're going to be killed. You get my point? Because when the problem, you are in the world of wolves, you are the sheep, you are putting yourself in target. What's the problem with you? We tell you, please don't do this. Liberal society. We do what we want. My life, my body, my life. Miss Independent. Ngenda kuwirako red flags z'abantu abamu. Musajja gwe gwe boyina okwewala. Zino kankuweko like nga 3. Tugende maaso nene show why men are actually bad no longer want to go. So bawa ate show ya fe ya dark people in the dark age. Nedda. Ebo show ndala. Mukazi byayino mukazi byayino kola mu myaka ejo. Era ina kubeera namba mmeka. Talina kubeera namba emu. Omukazi alina okubeera namba emu ye muwala ali below 24 years. Nga body count ye maximum eri emu. Nga baba bakadde. Okitegeera. Ng'eri emu. Toyina bw'ojja kunnimba
nti right now okwata omukazi abeere ennamba emuwo katugambe alina emyaka 35 agenda kuwa abaana bameka abantu abamu bali fertile ate bakuja bameka nanti nakwa kale ku kubina ebiweke byekubye family planning byekubye oba kitegeera abadde ali mu bupiiru bwazi wakulamu bwakola ati what do you will expect very dangerous things so musajja gwe buno obuntu busatu njagala obunootinge omukazi eyeyita Miss Independent it's a red flag kiba kitegeeza agenza okukyogera ng'akiri Not Miss Independent, it comes with career, it comes with work, it comes with status. Toyina kyongamba. Ongamba ki? Okitegeera. That particular thing. Omukazi alina body count ey'amaanyi ne ba exes abayitirivu. Ate abakazi mwetetegula. Tubanyiga code kambabuulire waliwo yambuuza manya otya n'omukazi abadde n'abasajja bangi nawuli omusajja nga mbuuza mu ddoboozi essaakava alinga omusamize manya otya ati omukazi abadde n'abasajja bangi emboozi naye olabe gwe munyumize kubawe naye ajja kunyumiza abali bane ku ekyo omukazi buli bw'omusuula mu mukwano otandika bw'oba oli musajja mugezi otandika okuniitinga ebigambo bye abakazi beeteteggula nakula n'ebyama byewaabwe Teche kintu kibi bambi. It's not good. And it's a weakness with them. Lwaki abakazi naturally babatonda nga amaanyi gaabwe gali mu kwogera. Sirungi. Abakazi boogera. Era omukazi yebwa. Ate omukazi yebwanyiiga defensive mechanism ye bigambo. Omusajja bwanyiiga defensive mechanism ye actions. Tambula kuvaawo. Okitegeera. Kati omukazi ono ayogera ebigambo bingi abakazi boogera ebigambo. Naye Jusa n'agamba kyo nayogerera ati be bantu abo bye bitonde ebyogera ebigambo n'agamba banne nakoze ensobi boogera ebigambo nga tasoze kirowooza nga yogedde butabwa awulira that particular moment oba kitegeera era omusajja omu atuuka n'atwawala era nempuliza bigambo by'abakazi neŋamba kati ayogedde ekyekiso naye tani tannakimanya n'okirikodinga n'oddamu n'okimuzanyira n'agamba nakamba nga nayokyezza n'agamba kati naba nno lino okitegeera ng'olaba yayokyezza teyasoose kufumiitiriza so you as a man you need to be very 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 careful era asaba nnyo abaana abalenzi buli muwala yeeteeka mu target I've always told men you know that you people carry spiritual problems mzeri mbali abakyala njenyonyola nkigende buziba nkwata mbugalo oba okikiriza katugende mu maaso bwe tutunuulira ebyawandiikibwa byonna na butya sitaani bwazzaatambula ayina mwazzaatambulira ebiseera ebisinga obungi mpola mpola bwe tutunuulira abantu abali ennyo mu spiritual world babayita ba spiritualist ogenda okulaba nga abasinga obungi bakazi bwe tugenda mu makanisa abasingayo bakazi bwe tugenda mu basamize abasingayo bakazi bwe tugenda mu bina abakkiririza mu simanya neurolist tuli abayaba neurolist simanya stars simanya omwezi gwange gwa rabbit simanya gwa dragon biki otandika okulaba abasinga bifollowinga bakazi have you ever asked yourself why sitaani atambulira nnyo mu bitonde ebyo ky'oba olaba ne we yali ayagala okwogera n'ekitonde ku dduniya kuno yayogera nakyo ate munnange okumanya bayogera naffe emboozi gye tutamanya na kumanya because remember they talked at length fe abasajja tutamanyi na kumanya ky'oba olaba sitaani abayitiramu nnyo era tomanya saaliyo era omukazi akaringa ebintu bingi buli mukazi gy'akoma okuta amagulu ge attattanya omukisa gw'ennyumba eyo n'ogwendaye ffe Katonda yayina ensonga ze lwaki yatutonda ebintu byaffe biri kungulu bireebeeta biti omusajja ne bw'atambula ebule n'ebweya n'ekyannamukaaka tegutta mukisa gw'amaka wabula
kino njagala mu nkootinge bulungi omusajja naye gyakoma okutambula kiyinza omutataganyamu nnyo ku byenfuna bino era osaba n'abasajja abasinga okugenda mu bintu by'amasabo tebagenze kuloga fune sente bo bafa kimu funa sente y'omukazi afa kimu ki kulunga era abakazi be bakyasinza emisale babasala eddagala era ogenda okulaba n'abasajja abamu bali mu bikomero eyo ng'abaana be mulina babasajja basamize. Do you understand? Women kasita omukwata mwangu nnyo ku manipulatinga kasita omulaga nti ekintu kyogenda omukolera kijja kukola. I think it's being too desperate. Okitegeera and they will continuously be kuba mu butonde bwabwe bwe bato bwe bali. You get the point? So bino ebintu byonna byonna bw'ojja obiraba tolina bw'ojja kuŋŋamba nti you are going to prevent men for them not being bad. We are going to continuously to be bad because that's what you offer in return. Mutulaga nti ffe tubakolera ebirungi temubisiima. What do you want us to do? Abasajja babakolera ebibi kuba oyinza n'okuva ewange nga sikubanga wadde n'oluyi nakwanjula ewamme ne kuwebaga n'enkola kino nkuteeka ewaka n'ofumba emyezi 2 n'ogenda ewa kaggwa nga akukuba emiggo buli lunaku n'ofumba emyaka 2. So women don't like nice stuff. Bonna kyo tebabyagala era kino nsiiba nkikugamba musajja gwe omukazi tanywa guteese omukazi anywa matabangufu. Ekyo kyo bakitegedde ku nsonga yaffe endala. Oba okitegeera? Nsonga yaffe endala ku list. Ku list. Okay, another thing kye kino. Abasajja lwaki tweyisanga bwe tweyisa right now? Kuba ekintu mutuwadde ebintu eby'obwereere. We can access you the way we want. Anti abaana omuntu abalowooza waliwesa abaana because I've also been there ng'olowooza nti olumu ogenda n'olowooza oba okay oba alowooza oba olumu ogenda nga oba he thinks I cannot do this oba alowooza abamu waseesanga ng'ali myaka ng'alaba ye mulimu abantu nga ye yeeteeka ku pressure ng'alaba nga era aluddewo ofumbirwa biki kati buli amusonako okutu n'agamba we si kimukolera kinayinza okundekawo naye naddala be baleseewo ennyo. Okay, it's like this. As I told you in the previously, but we were meeting last time, nagamba that men view women as product or sex products. Women view men as success products. Kate golina okwekuuma. Ko olina okuuma ebintu. Kale, kakirambulule. Omukazi alina amaanyi nga sinnamugjamu mpale. Buli mukazi bwe mujjamu empale aba amaanyi gaageyambudde agankwasizza. Kyova olaba nze bwe nkwegadangako oba bwe nkwebakako nzijja bw'oba bwe nkwebakako kale bwe twegatta saga kireeta bwe tekigenda kujjawo makulu bwe genjagala. Nkweza kubigamu nga kaliipa tojja fa. Okay, kale tekijja kuvaayo bwe nkwe mu kikolwa ky'abakulu kale bwe nkwegattako ndeka mmalirize kino ekintu bwe nkwegattako kyowulira kyowulira omwana onandeka enkole bwe nkwegattako kyowulira si kyempulira na butya bw'okipasiivinga si bwe nkipasiivinga ne ku ntikko butya bw'ogiwulira si bwe ngiwulira ne bye tufulumya si bye bimu. Kati nzijja kiba kitegeeza buli muntu avyuwinga munne bulala. Kati buli muntu ono bw'avyuwinga munne obulala ekibagattaawo kiba ki? Kakulu nnyaako nno kalowoozeeko mbuuza lwaki buli musajja bw'onoomuportrayingira nti gwe oliwo kwejajjatta ku ye. Musajja omu yagambye mulekerawo okuzaalira abasajja abaana be batabasabye mulekerawo okuzaalira omusajja zaala musajja. There's a difference. You understand? There's a difference. That's what I hear. Kati ne wano mukwegatta lekera musanyusa wegatte kwesanyusa birekere ddala. Nedda bw'oba weegatta n'omuntu yenna weegatte ng'otunuulidde bino ebintu wansi wammanga ekigendererwa kye ki?
awo wakulu nnyo akantu ako kakulu kati ku omukyala jagamba zemba sikiraba biki ekigendererwa oba wakirabye edda walekawo okwekoza abamu baba tebakiraba kamba correcting kati bw'oba ekigendererwa gwe tokiraba okwegatta kulinnyemu wakati oba okiraba anaasigala ayagala okugenda kulaba byo wagende oba omulaba ekigendererwa kikulu mu muntu ono kuba kambabuulire eno hype ne vibe gye mwagala jjukira right now abawala baagala abasajja babawa vibe ate kati ensangi zino omusajja akuwa vibe tagenda kutereeza naawe oba abeera awo akulinde things are not going to be the same anymore you get kuba ye abasajja b'ennaku zino kasita olufuna kaliipa kankubulire muwala gwe boyfriend wo kasita yakwegattako vane kwekyo boyfriend wo kasita yakwegattako ye ali eri akuba bugala experience afunye kyova olaba omwana omulenzi omuwala gwe yasooka okwegattako naye experience gye yali alina that particular moment si gyalina ku mukazi owa 35 ffe gye tukoma okwegatta n'okuyiga ebintu bingi nzijukiza timunaye mmwe n'ekikumi osobola okifaana ng'okiwezezza weebale nnyo era ffe tugamba omuvubuka nkusaba samba liigi zonna zikube ogende okutuuka ku mwana w'abandi ono ddala ng'oli mukulembeze ng'entalo ozirwanye kuba omwana w'abandi ono kyayagala kyekyamujja ewaabwe kuba ewaabwe sinti emmere yali ebuze sinti obuliri tebwaliyo waliwo ekyenjawulo kyeyajja okunona ewuwo kimuwangaalizeewo tulina kitira hey brothers Sunday tugibeerako every time ewedde abakazi abaasinga okujja abasajja tebatuusa abakazi ku ntiko that's the problem it may look like a faint stuff naye when you go deeper basooka ne bava ku basajja bano ne bayendako that is the problem of high body count muno abatayenze nga webali waliwo n'omula gye yava baali bamutuusa dda nga bw'otamutuusa it's also a problem because there is no way you expect this particular man to give you that treatment to court you okitegeera katusimanyi oba obudde bunaatukkiriza okumala bulinga oba aweddeyo nadda oba okitegeera so yeah my last thing yeno by the ekya sex tukimaze okitegedde kikataano men are not going to be good men will always be good as long as you put yourself in a position of being good and worthy being treated good right now abakazi bw'obalaba they are not worthy being treated good before you start thinking of that dream man you want are you his dream woman that's the question ironically n'ekintu kyenyumbadde ngezaako tegeeza bweweeteeka mu position bw'osooka weekoleko omusajja oli gw'oyagala ajja kukulaba mangu kakunyumiza story waliwo omwana omuwala kikinga osooka kwewuunya tampitangako linnya lyange wamunyumizaako wali nga toli wali waggulu she's respectful oli omwana bw'otunuulira famire ye kubanze bwe mba ndi n'omuntu sooka nembuuza famire ezi gye nfa musajja agamba tuwasa nju nasooka ne ntunuulira omwana oli famire yaabwe eŋŋamba okay ovangako omuntu atakuyita linnya imagine ovangako omuntu nga bw'aba adressinga ensongayo akulekera n'obuyinza mamisega obadde oteesa otya tasobola kwogera nga akutunulidde nga bwontunulidde bw'okaza amaaso abakazi bena gino bakalanguka amaaso do you understand omwana oli amaaso alinga abegako amabege she's your lover yes she is maybe you know there are things that happen naturally when you are a person you love kuba osikonga omukazi oyo naye atomedde nnyo ebifuufugu but any woman ng'alina omuntu gw'ayagala mbw amaaso aba abegako mabege I tell you this nga bakalu respect is natural naddala ng'omusajja oyo akola kwona akalanguza asambi premier league bundasiriga la liga mwagala kuliretinga abaana balwanye entalo ku baana let me tell you ekitiibwa kijja naturally tomanya na ngeri gy'omuwamu kitiibwa I'm telling you nyemwe ekitiibwa mugidifanyinga muti I don't
don't know how to define it, but there is kati olaba oyo mwana nga wagamba nakuwamu obudde n'oyogera nagamba nakuwa authority oteese ku omanyi omuntu atakalanguka kitegeera nakuwa authority oteese ku bulamu bwe naye anyway nesenga bw'atyo mukwano embwa ezaala engoya kitegeere kuba leero ojja lowooza mbu okubanga maama yali bwatyo kati mwami Sega kakubadde yagala nkole nti she has to be like that unless you're not a man enough obanga takwagala ekirala I've told men you need to instill fear in women ebintu bino bisobola okwanguyira the more you instill fear in a woman agenda kukyokola ebintu ebisinga obungi naye buli bw'oteekawo that friendly zone kamanyiiro and familiarity kyekisinga okujja. Let me tell you something, this is my parting shot. Women, we are not going to treat you the way you want. We are going to treat you the way you deserve to be treated as long as you have worked for it and as long as you are worth for it. All right. Webalire ddala. Olwaleero, I think you should give them our outro. Yeah. Hey. Wamba, you guys, you can actually follow. You can follow me. Douglas K. You can follow me on my X, please. You can go on my X. You can go on my TikTok. You can go to there's a sitting your platforms in you go follow me there. I'm Douglas K. Okay. Ogunjamu yeyereza paka we nali gumizanga yine. Tekisoboka. I don't know anti-vocal box here banene. But anyway, thank you so much for watching us since we started till where we are. Mwebale nnyo mwebale ddala takategedde. Mwebale kutrawo ku bye tuvudde. Paka wetuti. Paka wetumalirize ne show. Like, subscribe for more. I'm Nambajja Nahid at Nahia TikTok account. Yes, mwebale nnyo mwebale ddala. Bye bye.